الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muhtaram Murabbiyan Kiram, Buzurgan Deen, my respected elders and brothers in Islam, and our fellow students and youngsters in Islam, and mothers and sisters listening from home. Alhamdulillah, আজকে আমরা জিলহজ মাসের পয়লা 10 দিনের একটা জুমা পাইছি আল্লাহর ফজলে, যে জুমা দুনিয়ার এবং সারা বছরের সমস্ত জুম্মা থেকে আরো উত্তম, যেহেতু কয়দিন যে চলে একেবারে ঈদ পর্যন্ত খুব বরকতর দিন, রহমতর দিন, মাগফিরাতর দিন, আর কোনো ক্ষেত্রে রমজান থেকেও আরো বড় হয়ে যায়। যেহেতু রোজা মাসও, যেটা আমি গত সপ্তাহে আরো চলছিলাম, যে রোজা মাসও সব কিছু করা যায় কিন্তু হস্ত করতে পারত না, কুরবানিও দিতে পারত না, তকবিরে তশরিক হইও ওই সময় না। তকবিরে তশরিক আরম্ভ হইব ইনশাআল্লাহ কালকে হজর থাকি, আরাফাতর দিন হইল খাই, তোমার হয়েছে আরাফা ডে ইনশাআল্লাহ। যারা রোজা রাখতে পারেন তারা অবশ্যই রোজা রাখবা, কারণ যদিও সুন্নত কিন্তু বহুত বড় সুন্নত, বহুত বড় ফজিলত। আর বছরে একবার এই দিন আমরা পাইমু, যারা হজ গেছেন তারা আরও শেষ হজ দিতে পারে, এবং আমরাও যারা আছি আমরাও আগামী আরাফা পর্যন্ত থাকবনি না, থাকতাম না, এবং আগামী ঈদ আর পর্যন্ত আমরা কুরবানি দিতাম পারবো না, পারতাম না, আমরা কোনো গ্যারান্টি না।
এর লাগে চেষ্টা করতা দিন অত লম্বাও না অত বাকিও না, এখন মাঝে মাঝে সময় চলে আপনার যারা সোমবারে রোজা রাখছেন না, বৃহস্পতিবারে রোজা রাখছেন না, those who haven't fasted on Mondays and Thursdays, they should definitely keep it tomorrow, because tomorrow is Arafah day. Special day when all the Hajis will assemble and get together on the mountain of Arafah, and that's the actual Hajj of Tawil Ashul Hoz. Huzur Baq Sallallahu Alaihi Wasallam Ishad Furmain Al-Hajju Arafatun, যে হজ হইল বাকি হলতা যদি করিলাই আর সময় মতো ও দিন ও সময় আসর থাকি লইয়া মাগরিব এশা পর্যন্ত ও কিছু সময়ের ভিতরে আরাফার দিন 9 তারিখ জিলহজ মাসর যদি ন গিয়া কিছু সময় অবস্থান করতে না পারো আর মিস হয়ে যায় তা সারা হজ মিস হয়ে গেল। আর যত তোয়াফ করোকার সাই করোকার ইয়ে করোকা এটা কিছু খামে আইতো না, যদিও সোয়াব পাইবা কিন্তু আসল হজ হইল আরাফার দিনের অবস্থা। আরাফার দিন যদি ফাইলাইন আর বাকি এটা কমে বেশি হয়ে যায় তবুও হজ হয়ে যাব। বাকি যদি কমে বেশি হয় তো বেশি থেকে বেশি সদকা বা দম দেওয়া লাগবো বা বকরি দেওয়া লাগবো বা তোবা ইস্তেগফার করা লাগবো, কিন্তু মেইন দিন আর মেইন হজ হইল গিয়া আরাফার দিন। আরাফার দিনটা কি লইয়া এখন মাশাআল্লাহ ইস্তারা মিনাত আসুন, এর বাদে আপনার আরাফাত যাইবা, বাদে মুজদালিফাত যাইবা, শয়তান মারার পাথর তুলবা, বাদে শয়তান মারা যাইবা, কুরবানি হল দিবা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এইগুলা সব কিছু কবুল ফরমাইতা। আরাফার দিন যে রোজা রাখবা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমার 2 বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন। Those who will fast on Arafah day, which is tomorrow, 2 years sins will be forgiven. এক বছর ফিসর গুনাহ মাফ হইব আর এক বছর ভবিষ্যতের গুনাহ মাফ হইব। 1 year previous sins will be forgiven and 1 year future sins will also be forgiven. There's a very fine point over here. একটা খুব সুন্দর পয়েন্ট উলামায়ে কেরাম বলতে পয়েন্ট আউট করছেন, এটা হইল যদি 2 বছরের গুনাহ মাফ হয় আরাফাত রোজা রাখিয়া, গত 1 বছর ফিসর গুনাহ মাফ হইব, এখান তো আমরা হলেও বুঝলাম, আমরা তো সবও আল্লাহর কাছে দোয়া করি আর যে ফিসর হল গুনাহ আল্লাহ মাফ করতা, খালি 1 বছরের না আসতে নিজের গুনাহ আল্লাহ মাফ করতা, কিন্তু আগামী 1 বছরের গুনাহ মাফ হইব এটার মানে কিতা? কারণ সে যদি বাইসা থাকেন না, তার কিসমত যদি লেখা থাকে তাই মারা যাইবা, আর তাই 1 বছর পাইতেও না, 6 মাস পাইতেও না, বা আধা বছর পাইবা, তো ই ফজিলত তাই খাইবা না হইতো না। If someone passes away after tomorrow, Allah forbid, then what's the point of having 2 years sins forgiven? That's a question ulama have raised, and they have answered it as well. Very interesting point. 1 year previous sins will be forgiven, that's understandable, but 1 year future sins forgiven, that's questionable, because you don't know if you're going to live after tomorrow, you don't know if you're going to live till next Arafah. আগামী বছর আমরা তাহমিল তাহতানা কোনো গ্যারান্টি না। উলামায়ে কেরাম বলতে কইছো যে যারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তৌফিক দিলাইবা খালকুর আরাফার দিন রোজা রাখবার, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিশ্চয় আরো 1 বছর জিন্দেগিও তারে দিবা যারে আল্লাহ, কারণ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা তো কোনোটাও মিছা নয়, সব 3000 হক আর সহি। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোর করেছেন যে আরাফার রোজা রাখবা তার 2 বছরের গুনাহ মাফ হইব, 1 বছরের ফিসর গুনাহ আর 1 বছরের ফিউচার আগামী 1 বছরের গুনাহ তে হে 1 বছর বাস্তু হইব, সওয়াব কামাইবার লাগি আর গুনাহ করবার লাগি, বাদে না তার মাফি হইতো আর হইতো। আল্লাহ কে কইছেন যে হে নিশ্চয় যার কিসমত আল্লাহ আরো 1 বছর জিন্দেগি রাখছে তারে আল্লাহ তৌফিক দিবা, আর যদি তারে আল্লাহ তৌফিক দিলাই তে আরো 1 বছর বাঁচবো, আগামী আরাফা পর্যন্ত বাঁচবো। The person who is able to keep this fast of Arafah tomorrow, inshallah, everyone should make intention. It's just 1 day, Arafah day, a great day, rewardable day, virtuous day, blessed day. The sermon, the final sermon which I will go through in a day, inshallah. This sermon was given on this day of Arafah, on a camel. It was a Friday and Arafah day. The Bidayah Huzur de Khutbah, our final sermon. Ikta Shesh Khutbah, O Ek Huzu Allah Rasulullah Rasul. Umrah ho ekta horson, kintu Huz, O first and last, Khoila Arafah, O Ek Huzu Horson. আর এটারে হয় বিদায় হজ, কারণ ও হজর কিছুদিন বাদে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে তশরিফ লইয়া যায়নি, আর ওই সময় কোরআন শরীফের আখেরি আয়াত হলো নাজিল হয় এবং তাই উটের উপরে সওয়ার আসলা এবং 1,24,000 থেকে আরো বেশি সাহাবা ও খলিফা আসলা, কেউ বোয়াত আসলা, কেউ উবানিত আসলা, বড় বড় পাথর হল দেখছো জবালে রহমান, জবালে আরাফাত, পাহাড়ের উপরে ওগুলা বোয়াত আসলা, এবং অনুযদি এখনো যাই তো দেখবা চিকন চিকন লাকড়িও হল এক পাথরের তলে, এক পাথরে আরেক পাথরে দলিয়া রাখবার লাগে, চিকন চিকন লাকড়িও হল। এটা দেখলে যেমন বোঝা যায় কি যে পাথর আরো বড়, আরো হেভি, আর আরো জবরদস্ত, এটা লাকড়ি তো কিতাও আল্লাহ জানেন, কিন্তু দেখলে বোঝা যায় যে সাহাবা বলতে বুইবার জায়গা হয়েছিল না, যার কারণে তারা লাকড়িরে ইনো দিয়া
একটার উপরে আরেকটারে মজবুত বানাইয়া সাপোর্টর লাগি আর শান্তিমতো বইবার লাগে আর খারাপ হইবার লাগে আর হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ ভাষণ আর শেষ খুতবা খুব সুন্দর খুতবা খুব সুন্দর ভাষণ আর খুব সুন্দর বয়ান যেটা শুনবার লাগি তারা কোনো দলা হয়েছে আর ও দিন একটা দোয়া হয়েছে ও খুতবা হোয়াইট হাউসের ভিতরে এটারে ঠান্ডাইয়া রাখা হয়েছে This khutbah of Arafah final sermon which Prophet sallallahu alaihi wasallam gave, which will be inshallah broadcast live and recorded tomorrow. It is Saudi Arab taki live or recorded broadcast koro hoibo. যদি হুনতা চাই যদি সময় মতো হুনতা আর না বাদেও হুনতা চাই এটা তরজমাও করা হইব the sermon will be translated as well. So those who can hear it live tomorrow on time, alhamdulillah, otherwise it will be recorded as well and it will be all over the social media, and it's very good to know what the Amir of Hajj and what the Mufti of Hajj is saying, in the sermon. It's also good to know what the sermon of the Prophet ﷺ was and is and shall remain till the day of judgment. Like I mentioned, that this is displayed inside the White House. Why is it so important? Why is it displayed inside the White House? The final sermon of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. After reading this sermon and after researching this sermon and after investigating every point of this sermon, those people saw that the best human charter, the best human rights, the best code of laws, the best code of human nature, the best and the most virtuous and rewardable and the most humane, there is no other word that we can find to describe, how good and how complete and how wholesome each and every khutbah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was, and especially this final sermon of Arafah as well. তারা দেখছে যে এই খুতবা হইল সবচেয়ে উত্তম খুতবা, সবচেয়ে সুন্দর খুতবা আর সবচেয়ে বালা ভাষণ এবং সবচেয়ে দুনিয়ার যত হিউম্যান চার্টার ওখানে আছে, যত জেনেভা কনভেনশন ওখানে আছে, এটা তো তারা মানেও না। তারা যে সময় মর্জি ওই সময় মানে, যে সময় মর্জি না এই সময় ভাঙ্গি দেয়। এটা তো আপনারা আমরা বাইলে জানাও আছে, যুদ্ধের জায়গা জকা দেশ জকা, এটা তারা কথা ভাঙ্গি দিব। আর ইনো বইয়া বইয়া কইব হিউম্যান রাইটস, ওটা রাইটস। আর এই সময় তার মতলব ইউজিব ওই সময় শেষ। এই সময় জেনেভা কনভেনশনের একটা পয়েন্টও মানতো না, হিউম্যান রাইটসের একটা পয়েন্টও মানতো না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খুতবা খানটা তারা এখান যদি আমল করুক আর না করুক, ইমান আনক আর না আনক, কিন্তু এটারে তারা রেকগনাইজ করিয়া এটারে তারা বুঝছে, এটারে বুঝিয়া তারা হোয়াইট হাউস হল খাইয়া দিয়েছে। For us this is nothing, whether it's in the White House or not, but it's a big thing for them. At least they have understood and recognized one of the sermons of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Michael Hart, a very big writer, has written a book. Michael Hart for years likok asla আর বৈজ্ঞানিক আসলা, historian আসলা, তো he's written a book 100 influential Muslims, 100 জন ও ধরনের খালি মুসলিম না, 100 জন ও ধরনের ব্যক্তি, ও ধরনের পার্সোনালিটি, ও ধরনের শখসিয়ত হল 100 জন মানুষ, 100 people of influence throughout history. The first and foremost one is Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Michael Hart, এটা অনলাইন হইবা, কিনতে হইবা, বহল্লা খানো হইবা। এই বেটা এই কথা করার কারণে জেলও কাটছে। He also went to prison because of this. He found everyone, he mentioned everyone, Indira Gandhi, this person, that person, George Orwell and George Bernard George, God knows, all these famous names, celebrities. He mentioned all of them. But the first person that he mentioned in his book of 100 influential best people of history who had influence on the entire mankind and humanity, the first person he mentioned in his book was our holy Prophet Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Because of this he went to prison as well. But why did he mention him for? First, দুই নম্বর হারেজার নিয়ে গিয়ে করছে, দুই নম্বর হইলে Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala. Second person was Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala. কারণ তারা ওই সময় রিসার্চ করিয়া তারা দেখছে যে আমরা আর পারতাম না, এই দুইজনটাকে উত্তম আমরা আর পাইয়ান না খেয়ে, এখন যে কোনো লেখান তারা হারাইতা বলব বাসি আর হইব। We have to include these two best people on the earth. Kuntum khayra ummatin, you are the best of all the nations. This came on who? This came on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and it was said about who? The first community of the Muslims, i.e. the Sahaba radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. So my dear respected elders and brothers, muhtaram মুরগান ইকরাম আর বুজুর্গান দিন আর ভাই দোস্ত বুজুর্গ আর মা বই দখলরা গুনরা, তারা নিশ্চয়ই খালকুর জাহান রাখতা আরাফার দিন। আর আমরা কোন দিন আরাফা পাইমো না পাইতাম না, কোনো গ্যারান্টি নাই। একদিনের রোজা যদি রাখি লাইনতে 2 বছরের গুনাহ মাফ, 1 বছর আগর গুনাহ মাফ এবং 1 বছর পুরা গুনাহ ফিসর গুনাহ মাফ
এবং এটার মধ্যে গ্যারান্টি আছে যেটা আমি কইলাম যে আগামী 1 বছর ইনশাআল্লাহ বাইসিয়া থাকবা। So all our brothers and sisters and youngsters, those who have reached the age of 13, 14, 15, who are baligh, who have reached the age of maturity and puberty, if they can, the school holidays is very easy, just one day. If they can, inshallah, we should fast tomorrow. Pray all our salat in the masjid. Fast tomorrow. If you haven't fasted Mondays and Thursdays, you will receive 2 years of swab and sins forgiven. And in this hadith and in this virtue and reward, there is guarantee and indication that the person who fasts this fast of Arafah, who keeps this fast of Arafah, will live for another year guaranteed. He will definitely live for another year guaranteed until next Arafah. Why? Because how are you going to receive the swab and reward of another year if you're not going to live? How are you going to sin if you're not going to live? And how are you going to get forgiven if you're not going to live? So you have to live. Another point is that one of our great scholars, আমরা বহুত বড় বুজুর্গ, টাইম 40 বছর রোজা রাখতা, ও দিন মানে আরাফার দিন রোজা রাখতা, কিন্তু যে বছর তার মৌত তার দুনিয়া থেকে যে ভাগের তারিখ আই হয়, এই বছর অটোমেটিকলি আল্লাহ তাকে বুলাইয়া দিলেন, তাই না এই রোজা রাখতেও পারত। আস্তা জীবন রোজা রাখছ, নফল রোজা, সুন্নত রোজা, মানডে, থার্সডে, আরাফা, আশুরা, এটা বাদ গেছে না। One of our great buzurgs by the name of the Shaykh al-Hadith Mawlana Abdullatif rahmatullah alayhi, the author of Fazail Amal, which is I don't really introduce anyone with these kind of small booklets. The person was a great scholar and author, and he has written on all 4 schools of thought. Fazail Amal is just a pinch of salt and just a drop of the ocean of his vast knowledge. Anyway, so he used to keep fast every Arafah. Or when the year he passed away, he couldn't keep this fast. Allah Ta'ala যে বছর আপনার মৌত লেখা হইব, এই বছর অটোমেটিক আল্লাহ তাআলা এমন বন্দোবস্ত করবা, এমন উসিল্লা হল আইব সামনে, এমন সুবিধা অসুবিধা হল আইব যে আপনি যখন চাইবা এখান ফারতা নাই হরতা, যখন আপনার কিসমত নাই এখান ফারতা নাই হরতা, যদি রোজা কিসমত লেখা না তাকে ফারতা না রাখে। আর যদি আল্লাহ তৌফিক দিলেন কিসমত হই যায়, আলহামদুলিল্লাহ, তৌফিক শুকরিয়া আদা হরতা। If we thank Allah Ta'ala, oh Allah, you have given me the tawfiq to fast in Ramadan, Mondays, other days, Thursdays, Arafah, then Allah subhanahu wa ta'ala will give us more tawfiq and more ability and quality and inshallah opportunity to fast as well, especially on Arafah. On this day of Arafah, it is also sunnah to read the kalma tawheed. Kalma tawheed zata bazarogia folle ikhlaq nikimi der. Bazarogia folle kalma se kalma tawheed ita jodi bazarogia foron. যে কোনো বাজারগিয়া ফরজ আর ই কলমা তৌহিদ ফরজ যে 1 লাখ নেকিবাইবা 1 মিলিয়ন রিওয়ার্ড আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই দিন আরাফার দিন যদি ও কলমাটা পড়িলেন তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা লাখ লাখ সওয়াব দিবা, লাখ লাখ গুনাহ ওল মাফ করবা, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুপারিশ পাইবা এবং আরাফার দিন যারা মাগফিরাত হইব সাথে সাথে আমরাও ইনশাআল্লাহ মাগফিরাত হইব। The person who reads this kalma, La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu biyadikal khayr, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Oqoila ashar kalma tawhid, hadith sharifar kalma tawhid zata Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam irshad farmaisen যে ও কলমা খান যদি আমরা পড়িলাই যে তৌহিদের কথা লেখা আছে ও কলমা লাগি কলমারে কলমা তৌহিদ হয়, the mention of tawhid and monotheism and unity of Allah subhanahu wa ta'ala, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala is in this kalma, in these words. That's why when we go to shops and markets and bazaars and shopping, then we should read this dua as well. Especially on Arafah day, the whole day, if we can, recite this kalama as much as we can, inshallah. So fasting and reading this kalama on the day of Arafah, attending the masjid as much as we can. Masjid of Allah to namaz আমরা জমাতে শহীদ করতাম প্রত্যেক দিনও, কিন্তু জিলহজ মাসের এই 10 দিন আরো বেশি আমরা ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করতাম। আর আরাফার দিন তো ডেফিনেটলি আমরা মসজিদে আইতাম। আর সবাই বারাত লেখান না যে একদিন আইয়া এক রাতে আইয়া শেষ, চেষ্টা করতাম যে ও আরাফা থেকে লইয়া আমার জিন্দগি বদলিত, ও হজ থেকে লইয়া আমার জিন্দগি বদলিত, ও কুরবানি থেকে লইয়া আমার জিন্দগি বদলিত, খালি জানোয়ারের কুরবানি নাই, আমার হলতার কুরবানি হতো, যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার পুরা মাফ করিয়া সাফ করিয়া পাক পবিত্র করিয়া দুনিয়া থেকে তুলন এবং আমার বিনা হিসাব বেশ নসিব করেন, বিনা হিসাব সিরাতে পার পারিয়া দিতে পারি, বিনা হিসাব হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুপারিশ লাভ করতে পারি। So we can achieve all these qualities and reward and opportunities and virtues from Allah subhanahu wa ta'ala. So this is not just one day thing or one night thing. It's not just a session, it's not just a celebration, but it's a lifetime decision. The month is finishing as well, Zil-Hijjah, and then it's Muharram. The Islamic calendar is coming to an end, and Allah subhanahu wa ta'ala has invited His beloved servants to go to Hajj and to visit His house and to go all over Makkah and Medina and do everything that they have to do, from the manasik and the rites and the ahkam of Hajj
Qurbani, Safa, Marwa, etc., etc., Mina, Muzdalifah. All these things are to remember Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala says, فَإِذَا أَفَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أشد ذكرا. Allah subhanahu wa ta'ala says that the whole point of Arafah, whole point of Hajj, whole point of Muzdalifah, whole point of Qurbani is that we never ever forget Allah subhanahu wa ta'ala. We never ever forget our Creator. That's why Allah subhanahu wa ta'ala in these verses is saying that after you come back from Arafah, you've already done Tawbah, you've already done Zikr, you've already done Arafah, your Hajj is done, mashallah. But even after Hajj, after Arafah, Allah Ta'ala is saying that, oh my Haji servants and oh my non-Haji servants, after Arafah, remember Allah even more. After Arafah, make zikr of Allah subhanahu wa ta'ala even more. After Arafah, revise your sabak and revise your lesson once again, so that when you go back to your homes and your countries and your destinations, you never ever forget Allah subhanahu wa ta'ala. The feeling and the barakah and the fazila and the sawab and the reward of Hajj and Arafah and Muzdalifah should remain till next year, next Hajj, next Arafah, and not only that, but our whole life till our death as well. So that's one of the signs of Hajj being accepted. So my dear respected elders and brothers, on this day of Arafah, Prophet ﷺ gave a sermon known as the sermon, final sermon, one and only sermon of Rasulullah ﷺ, known as Khutbatul Wida. And this day was a Friday. And Arafah Dina Sil, mashallah. There's one thing we need to clarify over here. Normally we think that if Friday and Arafah combines, then that's Hajj Akbar. Amra monokhori ze Shukurbar ar Arafah Dina Khan hoy gilegi. Amra monokhori tera Hajj Akbar Akbari hos amra khoi bahut bura hos. Kintu Quraner bitra Allah Taala forte hosre Hajj Akbar hoyse. Quraner bitra Allah Taala forte hosre Hajj Akbar hoyse ar umrare Hajj Asghar hoyse. Itera alada fata ze Shukurbar hoy gesegi ar Arafah Dina hoy gesegi ar shob sahaba kholo no ar Huzur sallallahu alaihi wasallam khutba dera. Alhamdulillah mashallah bahut bala jinish, bahut swaber jinish, bahut khushir jinish, bahut boro ekta fokhor jinish, bala fokhor jinish. Eta kono অসুবিধা নাই। কিন্তু হজ্জ আকবার কোন লিপিয়ার লাগান নাই, ইংলিশে লিপিয়ার থাকে যে কয়েক বছর আগে দায়িত্ব সেই ইলা কোনো কথা না। Hajj Akbar is not like a leap year that it should come after every 4 years now. Every single Hajj is Hajj Akbar, and every single Umrah is Hajj Asghar according to the Quran. If you look into the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Hajj, Yawm al-Hajj al-Akbar. He says that the day of Hajj, the day of Arafah is Hajj Akbar. That's the greatest day of the whole year, and that's Hajj Akbar. There's no such thing as Akbari Hajj, Akbari Hajj. Every year, every Hajj is Akbari Hajj. You're going to see the Creator. You're going to see the greatest person on the greatest land, in the greatest city, in the greatest place, in the virtuous place, where Prophet ﷺ was born, where Ibrahim Islam was running around with their mom and everyone, where Zamzam water came out from, and where all these things happened, and it became a legacy and a memorial thing to do again and again by the Hajjis till the day of judgment. That's why every Hajj is Hajj Akbar, and every Umrah is Hajj Asghar. The small Hajj is the Umrah, and every Hajj is known as Hajj Akbar. It's another issue that Friday, if it's Friday, and if it's Arafah day, then Alhamdulillah, it's a day of happiness, it's a day of double celebration, double happiness, double khushi, double, virtue, double reward. Alhamdulillah, there's nothing wrong with that. But Hajj Akbar is every year, because you're going to the greatest of all the places. Inna awwala bayti mudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. That verily the first house of Allah Ta'ala, the first house, there was no house before the house of Allah Ta'ala. The first and foremost house of Allah Subhanahu wa Ta'ala is in Makkah, known as Bakkah. And the first and foremost places where Adam alayhi salam and Hawa alayhi salam we met, and Ibrahim alayhi salam also we met with his family, was Arafah. That's why Arafah is called Arafah, and tomorrow is inshallah Arafah day. So the verse that came down on this day in front of 124,000 plus Sahaba Ikram radiyallahu ta'ala anhum ajma'in is Al-Yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam deena. The asko Arafah din ya Rasul sallallahu alayhi wasallam ikhlaq 26000 sahaba hotor shabne etikaru beshiba khumi bishi khoi se ikhlaq 26000 sahaba
obviously আরো বেশি হইবা। তো 1,24,000 সাহাবার সামনে কোনো মাইক আসিল না, কোনো সিস্টেম আসিল না, কিছু আসিল না। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আওয়াজ গেছে একবারে শেষ পর্যন্ত। আর শেষে গিয়ে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইছেন যে যারা হাজির আছে তারা গায়েব হল পর্যন্ত পৌঁছাইতে, those who are present they should convey my message and khutbah to all those who are absent, even to those who are not born yet till the day of judgment. যারা এখনো জন্ম হয়েছেন না তারা গেছে ও গিয়া পৌঁছাই দেয়, সবের উপরে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমার আপনারে ওই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সবের উপরে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। So Prophet ﷺ, this verse came down, Al-Yawma akmaltu lakum deenakum, that today on Friday, today on Arafah day, today in front of the entire mankind and entire group and gathering of the Sahaba Ikram, approximately known as 124,000, more or less to that number. All of these Sahabas were there and this verse came down. And the translation of the verse is that today I have completed my deen only. যে আজকু আমি আমার দিন, আমি আমার ধর্ম, আমি আমার কমপ্লিট ওয়ে অফ লাইফ আর নেচার, আমি আমার তরিকা, কার তরিকা, আল্লাহর তরিকা, আজকু আমি সম্পূর্ণ করলাম, পরিপূর্ণ করলাম আর কমপ্লিট করলাম আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে। আজকু বাদে আর কোনো ওহী আইতো না, আজকু বাদে আর কোনো মশলা বদলিত না, আজকু বাদে আর কোনো জিনিস বদলিত না। যদি আল্লাহ রাসূলের কথা হইয়া থাকে, বিধান হইয়া থাকে, যদি কোরআন হাদিসের কথা হইয়া থাকে, যদি শরীয়তের কথা হইয়া থাকে, তো এটা আর বদলিত না। জেলা ওদিন নাজিল হইছে কিয়ামত পর্যন্ত হলেও তা কইব, আল-ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম। Today on Arafah day and Friday, which is tomorrow this year, at that time it was a Friday and Arafah day, this verse came down and the translation is that today I have completed my deen only, and I am happy that Islam has been completed. আমি খুশি যে ইসলাম ধর্ম যে কমপ্লিট করা হয়েছে আল্লাহ রাসূলের উপরে। আল-ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি, আমার সমস্ত নিয়ামত হলো আমি পরিপূর্ণ সম্পূর্ণ করে লইছি, সমস্ত নিয়ামত হলো আমি পুরা করে লইছি আর আমি আমার দায়িত্ব পালন করে লইছি। এই খুতবার এসে দিয়ে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে সাহাবাগণকে শিখাইলা যে হে সাহাবাগণ, হোসেন আমি আমার কাম করে লইছি নি, হোসেন আমি আমার দায়িত্ব পুরা করে লইছি নি। ও সাহাবাস, you heard this khutbah, you heard this verse and you understood it very well as well. Now say, give shahada and witness, তোমরা সাক্ষী দাও যে আমি আমার কাম করছি নি, আমি আমার শাহাদাত দিছি নি, আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি নি। তারা সবে শাহাদাতুর উংলি তুলিয়া কইলা যে ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহুম্মা আশহাদ, আল্লাহুম্মা আশহাদ, আল্লাহুম্মা আশহাদ। ইয়া আল্লাহ, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালি কোনবে করছেন না, খালি ফাটাইছেন না, বরং তাই ফাটাইবার হক আদায় করে লইছেন, তাবলীগের হক আদায় করে লইছেন, প্রচার করার হক আদায় করে লইছেন। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আজমাইন, they said, they lifted their fingers up of shahada and they said and they witnessed and they gave witness and declaration after this khutbah and verse came down on Arafah day that O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and O Allah subhanahu wa ta'ala, our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam has not only conveyed the khutbah and message of Islam, has not only conveyed his message, but he has fulfilled the right and the haqq of conveying. He has fulfilled the right and the haqq and the duty and the responsibility 101% as he should have done. After a few days after this he passed away because job was done, job has been completed. And Allah subhanahu wa ta'ala, we should read this verse again and again because all the arguments that we have in our societies, all the problems and differences and ikhtilaf we have, this verse will solve all our ikhtilaf. This verse will sort all our issues out. ও আয়াতে আমরা ইখতিলাফে ও রায়াত লইব যে ও আয়াতে আমরা বুঝিয়া আমল করি। আল-ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম, if Allah Ta'ala is saying today I have completed my deen, then who are we to put our hands and legs and fingers into the issues of deen and Quran and Sunnah and alter and change and modify and say we need modernism and say the time has changed? Did the time not change after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Did the time not change after Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Did the time not change after Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu? Did the time not change after the rest of the Khalifas and Sahabas were gone? Did the time not change during the time of Abu Hanifa rahmatullahi alayhi? But they changed nothing. They stuck to al-yawma akmaltu lakum deenakum. Likewise, if we want to be successful, we have to stick to the translation and the value and the meaning and the matlab and the inner meaning and tafsir of this verse, al-yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'mati, because this is not from my pocket or anyone else's pocket. This is not from my book or anyone else's book. This is direct from the book of Allah subhanahu wa ta'ala. This is direct from Allah subhanahu wa ta'ala to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that today on Friday and Arafah I have completed my deen on you and I have bestowed and showered and completed all my blessings on you as well. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, and I am pleased with Islam. I am happy with Islam. Inna deena indallahi al-Islam. In a different verse Allah Ta'ala says, verily, beshak, verily, the only accepted way and the only accepted path and the only accepted methodology and the only accepted
tariqa of Allah subhanahu wa ta'ala is Islam. ومن يقبل غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. The Islam sara ar ayat sara ar Arafah message sara ortat Quran hadith sara Islam sara Allah Rasul akhiri bashon sara ar kono tariqa tukaibo ar kono khano kamyabi tukaibo ar kono khano success tukaibo ar kono khano সফলতা tukaibo heto faito hona etar success kintu Allah subhanahu wa ta'ala qara falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin. Kimi तुम्हारा सक्सेस तो फायदा होना है कि तुम्हें अल्लाह खुया तो तुम्हें दुनिया आखिरत खसरा हुई है तुम्हें दुनिया आखिरत नाकामयाब हुई है तुम्हें दुनिया आखिरत ध्वंस हुई है. Not only you won't find your success and what you want, your desired will, and your version of Islam and your version of modernism and your version of new tafsir of the Holy Quran and your version of this and that. Not only that you won't be successful. Allah Ta'ala, the creator and the author and the reciter and the reader and the person who is in charge of the Holy Quran, i.e. Allah subhanahu wa ta'ala, He Himself is saying that if you choose any other path in any other way, any other faith or any other creed, any other methodology apart from Islam, apart from the way of Allah and Rasulullah, apart from the way of the Quran and Sunnah, apart from any other khutbah, apart from the khutbah of Rasulullah, any other sermon apart from the sermon of Rasulullah, any other human charter apart from the human charter that Prophet gave, which has been accepted by the White House themselves. And we Muslims still have not accepted the message of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We still have not understood the message of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And the non-Muslims are understanding it. Yes, they don't have Iman, but they are not very far from Iman. We have Iman in Islam, but we are very far from these messages. We are very far from the reality. We are very far from the desire of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Such a person will be lost in this world and the hereafter. If we don't want to go into the section of lost property, then we have to follow the Quran and Sunnah as it was revealed. Otherwise, on the day of judgment, Allah Ta'ala will say, send them to the lost property. They were lost in the world, they are lost in the akhirah. Let them be searched forever, ever and ever. Why did they not act upon this sermon and the final message of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Now, very quickly, what was the final message and the khutbah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? This sermon was delivered on the 9th of Zil-Hijjah, 10 AH 623 AD in the Urana valley of Mount Rahma, Jabal Rahma in Arafah. After praising and thanking Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam began with these words. And this khutbah is mashallah displayed in every masjid. Most of the masajid, they have it framed, and we should have it as well. It's like a reminder every time we come across it. So first thing he said, O people, lend me an attentive ear, for I know not whether after this year I shall ever be amongst you again. Therefore listen carefully to what I am saying. Take these words to those who could not be present here today. আমি যেখান খুইয়ার ওখান বাড়াইলে হুমর এবং যারা উপস্থিত না তারা পৌঁছাও, কারণ আজকুর বাদে আমি জানি না যে আমি আজ দুনিয়ার কয়দিন আছি। কিছুদিন বাদে আমার সময় দিতে পারে, কারণ দিলে আসতে রয়েছে যে কিছুদিন বাদে তাই দুনিয়া থেকে যাইবাগি। Oh people, just as you regard this month, this day and city as sacred, so regard the life and property of every Muslim as sacred trust. Zala tumra askur shukurbar or din and askur Arafah din and Moidan and Mukkar Zaga, re tumra muhtaram or sacred or holy or special monokhor rai or Borkoto Zaga monokhor rai, Rahmato Zaga monokhor rai, monorakyo, the Tik Ola, Tudruk Ola Khan, exactly like this. Fortak Musulman or Rohtor, Fortak Musulman or Khafor, Fortak Musulman or Shahid, Fortak Musulman or Takavasha, Fortak Musulman or Gordwar, Fortak Musulman or bank balance, Fortak Musulman or business, Igula Shot Kisu Muhtaram or sacred. Zekulma La ilaha illallah for Lise, whoever has read La ilaha illallah, he is as sacred as Prophet told us that these places and things are sacred on that day. Do we believe in this? Do we act on this? Do we recognize this? If you talk about Kashmir, some people will say, oh, we don't belong to India. We don't belong to Pakistan. We don't belong to Bangladesh. What if it happens to you tomorrow? What if it happens in our backyard tomorrow? What if it happens anywhere and everywhere tomorrow? And God forbid, this disease is spreading everywhere. This virus is spreading everywhere. This is not the time to say, we are from this nationality, we are from this ethnicity, we are from that country, I don't belong to this country, Jobi or anything can happen. This is the Ogdonona. Allah Rasulullah Kitahura. The Tumra Rohto, Tumra Takabosha, Tumra Shop Kisu. ঠিক ওভাবে মুহতারাম আর সেক্রেট আর স্পেশাল ওভাবে ইহতারাম করা হইতো, ওভাবে রেসপেক্ট করা হইতো, ওভাবে ভ্যালু দেওয়া হইতো। যারা আরাফার দিনরে তোমরা রেসপেক্ট করায়, যারা শুক্রবারের দিনরে তোমরা রেসপেক্ট করায়, যারা মক্কা মদিনারে তোমরা রেসপেক্ট করায়।
Just like today you are respecting and valuing Friday, today you are respecting and valuing Arafah Day, today you are respecting and valuing and understanding the place of Makkah and Medina. You understand that we can't sin in Makkah and Medina, you're going to get double the guna. You understand that the reward in these 10 days will be doubled as well. We understand all this. Just like this, Prophet ﷺ saying, every Muslim's blood, every Muslim female, every Muslim male, every Muslim's finance, every Muslim brother and sister, doesn't matter who he is, doesn't matter if he's a Hanafi or Shafi or black or white or whatever and whoever, if he is the sayer of La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, if he or she believes in the kalma La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, he or she is my brother and sister, he or she is your brother and sister, he or she is and shall remain till the day of judgment our brother and sister. Prophet ﷺ said that the entire ummah is like one body. If you have an eye pain or a headache, your whole body will be in pain. Just like that, the whole ummah is like one body. Any country, any nationality, any ethnicity, anywhere, whoever we are, if they are in pain or trouble or problem, political or whatever, illness, sickness, poverty, garibi, whatever, they've got a problem, then that's my problem. That's your problem. That's our problem. We should feel it just like we have a headache. We should feel it just like we have an eye ache, for example. If that's not happening, then we are not proper Muslims. We are all feeling simple. We are not Muslims in this, we don't have that feeling. If our heart is not clean after Hajj, if our heart and soul is not pure and conspicuous after Muzdalifah and Arafah, then there is no Hajj, there is no Arafah. And if we can achieve a little bit of this every year, every day, every month, especially from today onwards, then Alhamdulillah, our Hajj will be accepted, our Arafah will be accepted, our Muzdalifah Qurbani will be accepted, all our fasting and Ibadah will be accepted. Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq. Inshallah, this was just the first paragraph of the khutbah. On Eid, inshallah, I'll carry on and finish the khutbah. And all the brothers requested to have a look at this khutbah online or buy a book or something. Shukr ka sabr the khutbah dekho ka foro ka buzu ka forte bashaya se forte musido se forte internet free faiba kinte o faiba, and have a look, assess yourself and ourselves, including myself. We should all have a look at how much of the khutbah is in my life and how much is not in my life. The part that is in my life, alhamdulillah, make shukr of Allah. And the part that is not in my life and our life, we should try our best to implement it. Wa akhiru da'wana and alhamdulillah rabbil alameen. Jazakumullah khair wa ahsanul jazak. Eid prayers, I'll just mention again, will be on Sunday. It will be on Sunday. First Jamaat will be 8 o'clock, second Jamaat will be 9:30, third Jamaat will be 10:30. Idor din idor ibare inshallah. Khalku ila Arafah, Muzarafa inshallah baziru ibare. Idor din idul Azha, first Jamaat ila Atat, second Jamaat ila Share Noitat, at 3 number Jamaat ila Share Doshar Jazakallah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا